gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Hi bro, hi. Mr. Cyclone, കേൾക്കുന്നില്ലേ? എൻ്റെ മോനെ മിസ്റ്റർ സൈക്ലോൺ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. കേൾക്കത്തില്ലേ? സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇല്ലേ? സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. ഹലോ, സൗണ്ട് ഇല്ലേ സൈക്ലോൺ? ബിഗ് ഫാൻ സാർ. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വ്യൂസ് ഡൗൺ ആയാലും കൊറേ പേര് അല്ല കൊറേ ദിവസമായില്ലേ സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ട്, അതുകൊണ്ടാ. ദിവസമല്ല, കൊറേ മാസമായി. വിച്ചിട്ടി വ്ളോഗ്സ് കാണാറില്ലല്ലോ. എവിടെയൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം? ഇതൊന്നല്ലേ കൊറോണ ഒക്കെ പിടിച്ച? ക്വാറന്റൈൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ? എല്ലാവർക്കും കൊറോണയാണല്ലോ.
കുട്ടിയൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അടിപൊളി. എന്റെ കുറച്ച് ബിസിയാണ്. ചെന്നൈയൊക്കെ പോയാ? സൈക്ലോൺ എവിടെയാ? ബാംഗ്ലൂരല്ലേ? കട്ട് സീൻ കുറേ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. സിനിമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഓ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നീരാടുന്നതാണോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുമ്പോ? അയ്യോ അയ്യോ അതെന്തോ സുനാമിലേക്ക് കേറി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. പോയി മോനെ പോയി. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നടനെ കടിച്ചോ? ഇല്ല, ഓർത്തതാണോ? You know I don't find that amusing. Oh. 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 It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. Okay, ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കട്ട് സീൻ എന്താ പോലെ ഉണ്ട്. എഫിനൊക്കെ സുഖല്ലേ? യെസ്, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ് തോന്നുന്നത്. ഹോൾഡ് L2 to use your feature sensor. എനിക്ക് പിടിച്ചെന്തുവാകും? അവരോട് സംസാരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. പോയി സംസാരിക്കാം. ഹലോ. See, I thought Siri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. Sachin Thakur, hello bro. I think Sachin Thakur, Bapu 555, right bro? From Last Island game, right? Bad Psycho, thank you for the great support bro. Selected dialogue. എന്തുവാണിത്? എന്താ സംഭവം അറിയത്തില്ല. I don't want to be reasonable. Aha, so that's the way the wind. Yes bro, Sachin, thank you for this support bro. Go and train with അതൊന്നും then come റഷീദ് back. It'll give me a chance to put my face on. റഷീദ് കടവന്തറ. All the women I've known, I've been the one who does that before. റഷീദ് കടവന്തറ. എന്റെ മോനെ തുടകന്റെ ആളെത്തിക്കണ്ടേ? അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പുള്ളേ. എന്റെ മോനെ ഇതാരായിരുന്നു? റഷീദ് കടവന്തറ. റിയൽ റഷീദ് ആണോടെ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു സീൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ കട്ടാക്കി കളഞ്ഞു. റഷീദ് കാ ബിഗ് ഫാൻ. ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. താഴെ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Mountain Pass is beautiful as ever. ഓ ഓ ഓ HD ഒക്കെയാണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? അവളോട് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ സംസാരിക്കണം. ഇതെന്തോ ഫുൾ സംസാരമാണോ? ഇറന്നില്ലേടേ. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ.
Open key. Lock the key required. Okay, നമുക്ക് key നോക്കാം. എനിക്ക് key കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് തുറക്കൂ. Yes. Key ചാടി പോകാനുണ്ട്. സ്പീഡിൽ പോകുന്നില്ല. സ്പീഡിൽ പോകാൻ എന്തുവാടാ അമർത്തണ്ടേ? കുറേ സിനിമാറ്റിക് സീൻസ് ഉണ്ട്. സോ Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. അത് കട്ടാക്കണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മോളെ ജാതി സാധനം. അത് 18+ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് PC-യിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കത് തോന്നുന്നു 18+ ആയിരിക്കും. ഞാൻ അതിന്റെ പേരിലൊരു റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും കട്ടാക്കി. ഇമ്പൾസിന്റെ ലീഡറൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ബ്രോയി. Time to wake up, master. നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു പോക്കറ്റ് ടെക് മലയാളമല്ലേ? പോക്കറ്റ് ടെക് വീഡിയോ ആണോ? ഓക്കെ, എല്ലാവരും ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് ടെക് വീഡിയോസ് ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. അല്ല, പോക്കറ്റ് ടെക് മലയാളം. No wonder she took off. കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ല. എന്തായാലും പോയി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice. She'll get to practice. Okay, don't get mad at her. Okay. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do it. 18+ അല്ലേ ഫുള്ള് നമ്മുടെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ഗെയിം ടോട്ടലായിട്ട് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ആ സീൻ മാത്രം കണ്ടുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ വർക്കാവുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയും 18+ കണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത്. ഇതൊക്കെയാണോ എവിടേക്കാണോ വരുന്നത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലപ്പം GTA 5 മോഡലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇവർ വെട്ടുമ്പോൾ അത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. Now I see why you were so eager to practice. Strike. വടിവാളെടുത്ത് വീശി എല്ലാത്തിനും കളി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സീസണിന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ആവും. ഓ You're not in this circus. Pirouette. 18+ തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടേ മക്കളെ. റഷീദിക്ക ഏതാണ് റഷീദിക്ക? Enough. Get down. ആദ്യം ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതാണ് റിയൽ. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions, unwise. Well, yes. Psycho, നമുക്ക് അൺചാർട്ടഡ് കളിക്കാൻ കേട്ടോ. അൺചാർട്ടഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല. No, that's no excuse. 4 ഇല്ല, 1 2 3 വരെ ഉള്ളൂ. 4 കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നും കൂടി ഇറങ്ങില്ല. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of ഇത് slugs. നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയാണോ കളി പോകുന്നത്? എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയോ Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Of course. Of course, yes. Of course. This a Witcher school or an elven bathhouse? Beat you to the bottom. Maybe if you fall. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും കളിക്കേണ്ട. എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് തോന്നുന്നത്. എങ്ങനെ ചാടണ്ടേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. I'll trip and fall. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. ഇനി ഇങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. Siri, cut it out.
താഴേക്കല്ലേ? ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് എത്തി. ചത്ത എടാ, തൊട്ട് മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചത്ത. എന്തുവാടാ ഇത്? അയ്യയ്യയ്യയ്യേ, തൊട്ട് മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് പോലും ചാടാൻ പറ്റത്തില്ലടേ. എന്തായാലും അടയ്ക്കാൻ 47 ബിഗിൽ വെൽക്കം ബ്രോയി. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ബ്രോ. നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ പോലെ പോകും ഫുള്ള്. അയ്യോ, എന്നാ പിന്നെ ഞാനത് നോക്കിയില്ല കേട്ടോ, എന്തോ പറയണ്ടേന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഫസ്റ്റ് മുതൽ പിന്നെയോ കാലേ അത് ഇവിടുന്ന് വേണമായിരുന്നു, തൊട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന്. ഈ ചാടുന്ന സ്വിച്ചും കേറുന്ന സ്വിച്ചും മാറിപ്പോവാണല്ലോ പോപ്പ്. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ ആക്കിയാൽ ഇത് എവിടുന്നായിരുന്നു? ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ താഴേക്ക് ചാടിയാലും Cut it out. എടാ, ഇത് താഴേക്ക് ചാടുന്നില്ലടാ. ആ ചാട്, ഏണി നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ. കഴിവതും പെട്ടെന്ന് തീർക്കാന്നല്ലാണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് ചാടിയപ്പോഴാണ് രണ്ടാലുണ്ടേ ആയി പോയത്. ഓ, ഇപ്രാവശ്യം ഓക്കെ, രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് ചാടിക്കൂടാ. ഇപ്പൊ ഒരാളെ വെട്ടുമല്ലോ. അങ്ങോട്ടായിരുന്നു പോണ്ടേ? ഇവന്റെ അടുത്തേക്കാണോ പോണ്ടേ? എന്തുവാ ചത്തോ? പിന്നെ ഇല്ല. Rocky Gaming, thank you for the 20 rupees super chat bro. Rocky Gaming എപ്പം വരുന്നതും പൈസ കൊണ്ടാണല്ലോ റോക്കി. And Rocky, very sorry, Uncle Vesemir. എല്ലാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ലൈഫ് കൂട്ടാം. അപ്പൊ 2 When you fight a beast, knowledge counts as much as your silver. ഓ, രണ്ടാം നിലയിൽ ചാടാണല്ലേ. At the very least, you want ഈ to be able to സൂപ്പർ ചാറ്റ് വന്നപ്പോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടായിരുന്നു? അറിയത്തില്ല. So you did. Rocky 20 rupees, thank you bro, thank you for the great support bro. Rocky OP എന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Thank you for the great support. Rocky കുറെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലവ് യു ബ്രോ. അയ്യോ, ഇവളോട് എന്തോ പറയണ്ടേ? Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Sound Stop കുറവാണല്ലോ. groaning and grab a sword. ആ സൗണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല ബ്രോ. വല്ലാത്ത കഷ്ടമാണ് ഈ ഗെയിമിന്റെ What സൗണ്ട്. do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? നോക്കട്ടെ, അടുത്തേക്ക് നോക്കാം. എനിക്കത് കൂട്ടേണ്ട ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല അവിടെ. അത് മാക്സിമത്തിലുള്ളത്. To free training. Tutorial. Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Okay, fundamental rights. നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണം. സൗണ്ട് കൂട്ടേണ്ട ഒന്നും കൂടെ നോക്കണ്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു Draw your sword, Geralt. എന്നെയാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, R3. Quick cuts. 1, 2, 3. ഓ ഓ ഓ ഓ. Strong strikes now. Give it all you got. Never lock your elbow when striking, young lady. Done. Position, Ciri. Footwork. Remember. ഓക്കെ ഓക്കെ. Slow as a എന്താ fly മോനെ? trapped in ambush. തടയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? തടയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? തടയുന്നത് എങ്ങനെയാടാ? ഓക്കെ, R2 ആണ്. അല്ല,
Hello? Sorry. Oh, okay. Good. Okay, Mara, okay. Don't do it. Oh. Damn it! മനസ്സിലായി മുത്തേ മനസ്സിലായി പുള്ളേ Siri, see how Geralt holds his sword? Its angle. ഓക്കെ അത് തടയാ Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike! ഓക്കെ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി Come on! Sliced your jugular. Now, young lady, to bring the day to a close, we'll go over a few witcher Humble. signs. Let's start with Gwen. എന്തോ സംഭവം മനസ്സിലായില്ല ഓട്ടെ എന്തോ അറിയത്തില്ല Siri, Gwen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see why. ഓ എനിക്ക് അടി കൊള്ളത്തില്ലല്ലേ Who's next? Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. See? If not for the Gwen sign, I'd be aflame by now. ഓ Hard, Geralt. Come on. Mistake. ചാമ്പിട്ട് Foolery. Enough. ഞാൻ നിർത്തുന്നില്ലടാ എന്താ ഇതിന്റെ മൂലയിലേക്ക് പോവാ What are you doing? See that, Siri? Ard will knock anyone or anything Oh. off balance. Destroy their wit. നൈസാണല്ലോ പരിപാടി Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. Axie can really muddle your mind. ആ നൈസ് Burden now. Show her, Geralt. കുറെ പവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ See this, Siri? Couldn't move if I wanted to. Who's next? Throw a bomb. Don't worry, Siri. ത്രോയെ I'll ബോംബ് tap on the ബോംബ് bomb. എവിടെ ഓക്കെ 6 ബണ്ണോ ഓ നൈസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എല്ലാം മനസ്സിലായി കില്ലർ വിസ്ലർ വെൽക്കം ബ്രോ വെൽക്കം ഇനി ഫുൾ ചോര കളിയാണ് ബായ് ഫേസ് ക്യാം എവിടെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാനിയാക് നേക്ക് ഞാനിവിടെ മറ്റേ ഇത് വരുന്ന അവിടെ ഇവൻ പറഞ്ഞ പോലെ തൊട കാണിച്ചിരിക്കണം വിസ്ലർ ബായ് കൈസേ ഓ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ആക്കണ്ടേ ഓക്കെ ത്രോയെ ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ബോംബ് ഇടാനായിരിക്കും അല്ലേ 6-1 അല്ലേ പറഞ്ഞേ ഒരു ബോംബ് ഇട്ടു Fine. Enough. Continue training at will. ഇത് തടയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പണിയിട്ട് തടയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവനെ ഇന്ന് ഞാൻ ബോംബിട്ട് പോയി ഇത് തടയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ വേറെ തോക്കെടുക്കട്ടെ എടാ വെടിവെക്കല്ലേ ഇത് അടിക്കണടാ വേറെ തോക്കെടുക്കട്ടടാ വേറെ കണ്ണെടുക്കട്ടാ പന്നി അത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് Whoa! You really showed him, kid. Siri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. മറ്റേ പടമാക്കും ആർക്കറിയാം അല്ല ബ്രോ ഇതേ ഇതാണോ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വേറെ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബ്രോ പറഞ്ഞത് ഇതിലാണ് അതാണോ നല്ലത് Siri? ഇതെനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാം
ഫസ്റ്റ് മാത്രമേ കളിച്ചുള്ളൂ. ഇതൊരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ്. ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അറിയത്തില്ല. Hiya bye, hello bye, कैसे हो? Love you bro, love you back. Big fan भाई, अरे तुम्हारा शादी हो गया भाई? What's up? कैसे हो? तुम्हारा ब्रदर किधर है? कहाँ पर है भाई? Okay, ഇത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. സീറോ റാമൻ വെറൈറ്റി ആണ്, പകുതി വെച്ച് ഉറക്കം വരും, ബട്ട് എൻഡിങ് വിഷയമാണ്. നോക്കണല്ലേ. ഷോപ്പറേ ബായി, छोटा बच्चा शुमैल किधर है? मेरा बच्चा शुमैल. शुमैल कहान किधर है भाई? कहाँ पर है? ओ याना ഇതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇനി മുതൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. 18+ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാൻ അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാം. You all right? शुमैल मेरा बच्चा नहीं. About? बंगाली बच्चा शुमैल का. Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me... Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. Okay, then. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Oh. Didn't end well, did it? Your dream? No. The wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just Please a dream. play na PUBG player. Care version hai bhai mere paas. But playing. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to എന്നാണ് defend herself ലിയാങ് ബൈ from സൈബർ പങ്ക് great സ്ട്രീം sin. വരുന്നത്. സൈബർ പങ്ക് കുറെ പേര് വാങ്ങിയവര് പറഞ്ഞ് രസമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണോ? അറിയത്തില്ല. മൾട്ടിപ്ലെയർ ആണോ? Time to go. മൾട്ടിപ്ലെയർ അല്ലേ? Wait. കുറച്ച് പേര് വാങ്ങിയ ഒരു 3-4 പേര് പറഞ്ഞു. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. വലിയ ഇതുകൊണ്ട് We were meant to വാങ്ങിയതാണ്. meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute. मेरे साथ प्ले करे ना मिस यू यार बहुत. अरे हम to bedroom features play. It does smell of lilac and gooseberries. अरे PUBG, you are talking about PUBG, bro. What are you talking, bro? We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Stuffed unicorn. Used it once or twice. In certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road.
Could be muddled there. मुझे कॉल करो भाई अरे क्या बोलता है भाई तू Wait. Oh, Hear oh, that? oh. I smell it. Ghouls. This shit. Hey, 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 hey. വേണ്ടടാ ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാ റെഡി കാല് Of course, when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. എന്തൊക്കെയോ ഡബിൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആരെ വിളിച്ചു കുതിരയാണോ ഓക്കെ സോറി 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 കുതിര क्या है भाई ये क्या है ये लूट ब्लड ईयर क्या है इधर कितना लूट है भाई M416 है क्या ये क्या है ये साला I to get in by wait let me loot some this okay let's go how to get in yeah Where do you think you're going? Come back. I'm coming bro Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. इधर जाऊँ You know मैं they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. സിംഗിൾ പ്ലെയർ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് ബഗ്ഗെല്ലാം മാറിയിട്ട് വന്നാൽ മതി War's not exactly going our way. We have a side. The northern realms. Radovid's realms, don't you mean? ഇതിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ Temeria എഫക്റ്റ് and Denver അതല്ലേ no more. Radovid's പക്ഷെ pledged സോളോ to അല്ലേ restore the എനിക്കാണെങ്കിൽ old ഇങ്ങനെ world സോളോ കളിക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല wins the war. എങ്കിലും Believe that. കളിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ Gotta believe something. It's what keeps us going. बोला मुझे बात करना है इम्पोर्टेंट बात तू करता है क्या बात बाथरूम Come on now. ഫുൾ സിനിമാറ്റിക് ആണല്ലേ We going? Help me! Help! ഓ ഓ ए भाई साहब ഓ അടിപൊളി കേട്ടാ What the? Oof. Has it gone? Yeah. Come out. Apa? Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. You'd like a reward, I suppose. Soalnya masih yo. എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു
Could always use a few crowns. Thing is, I've a meager purse at the moment. Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this. Here. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Someone around gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here? Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Men too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. My gran told me about Smithfield. Lad went missing one day, so folk nabbed him. Started poking him arse. Let's go! Twisting and squirming, so wham bam, they knocked his head off. Asking for trouble. Except it was some... Witcher? What did the folk do? They could have sewed his head back on. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. What? Witches? I'll not drink with Weaver-lost freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. One mean beast. Mean? Light way for a hunter to put it. Lord Lena so bad, poor thing's 1 foot in the grave. Good to wallow in misfortune. Hi bro, How can I how be are you of service? gaming? Hi bro, With a drop welcome. of vodka for me. And you? Something to wet your tongue? Rauf bro, മറ്റേ നേരത്തെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് പ്ലേ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുകളിൽ ഞാനത് ആ സംഭവം ആക്കിയായിരുന്നു പക്ഷെ വന്നാ അറിയത്തില്ല ഇത് ഇമോട്ടോ ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത് Looking for a woman. ഞാൻ Raven പെണ്ണിനെ hair, നോക്കുവാണ് violet ഇവന്മാർ eyes, ആർക്കും അറിയത്തില്ല dresses ആ in പെണ്ണ് black and white. Riding in from Willoughby. വൈഫ് ഓപ്പി ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ഫാബിയോ ഗെയിമിംഗ് ഹായ് Gooseberries. Might have smelled that. വൈഫ് ഓപ്പി ഏത് വൈഫ് Seen വന്ന nor smelt such a lady. Believe I സൗണ്ട് remember. ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് Yeah, especially hard ഏയ് to ശ്യാം forget എവിടെ this. വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാനാ ബ്രോ Travellers about though. Folks from all over. ഒന്നുമില്ല Worth your while to ask after her. ഇല്ലൊന്നും ഇല്ലേ ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ശരിയായ കോമഡി ആവും താങ്ക്സ് ഫോർ എവറിത്തിങ് ഓക്കെ ബൈ For everything.
എമ്പാ അത് വന്നായിരുന്നല്ലേ ഇത് കുരങ്ങന്റെ പിക്ചറൊക്കെ എന്റെ വൈപ്പറേ ഞാൻ വീര് വൈപ്പർ വീര് ഏത് വൈപ്പറായിരുന്നു അത് Only killed livestock at first. Right, It's got but a taste for human flesh of late. We're afraid to set foot outdoors. If someone will pay us, won't say no. Bro, ഏത് വൈപ്പറാ ഫാനിന്റെ Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. സൗണ്ട് ലോ ആണല്ലോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൗണ്ട് ലോ ആണ് ബ്രോ സൗണ്ട് ലോ ആണ് ജോഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹലോ ബ്രോ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ അച്ഛനൊക്കെ ആയില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ബിസി ആയിരുന്നു വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ എന്റെ മോനെ ഇതെന്തോ ചെറിയ പിള്ളേര് വരച്ചേക്കുന്ന എന്റെ മോനെ അജാതി ക്ലിയർ അടിപൊളി ഇത് ആരോടെ സംസാരിക്കണ്ടേ എന്തോ സംസാരിക്കണ്ടേ ഓക്കെ ട്രാവലേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഓക്കെ ഇവനോട് ചോദിച്ചോക്കാം അങ്ങനൊക്കെ അറിയാവോ പോയോ I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു എന്തായാലും സ്ട്രീം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബിസി ആയിരുന്നു ടോക്ക് നൗ Just want to talk. You deaf, stray? No one here'll talk to you. If it's company you seek, stick that mangy snout of yours in a trough with the pigs. Show that shit eater, Micah. Okay. Okay. Answer my question now. Patience is fine. Running low on patience. Okay, നമുക്ക് അടി ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല Heads will roll. എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവന്മാരോട് സോ അവന്മാർ See a പറയുന്നില്ല red-haired woman here, dressed in black and white. We know nothing, sir. Leave us be. അവൻ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇപ്പൊ അവനെ കമ്പായിരുന്നു എന്ത് ഇറച്ചിയാണ് നോക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് ഇത് നോക്കട്ടെ ആയി പൂച്ചക്കുട്ടി നമ്മളെല്ലാം ഒരു കളർഫുൾ ആണല്ലോ കണ്ണ് പോവാണല്ലോ വീട്ടിൽ കാണുമ്പോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവനോട് Similar to clubs and spades, except each suit has its own face cards. നിനക്കറിയാവുന്ന നോക്കട്ടെ Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once ഈ I hear ലിയാങ് എവിടെ പോയി ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്രോ something, never ഇവിടെ ഉണ്ട് forget. ഉറങ്ങുവാണ് Can't help it. ഉറങ്ങുവാണോ ഉറങ്ങുമായിരിക്കും ഉറങ്ങുമല്ലായിരുന്നല്ലോ ചെയ്യുവാണ് How do you know Yennefer? ഇവൻ എല്ലാരും അറിയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവന്റെ ഇത് Master മുറുക്കണ്ട വരുന്നതാണ് Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might പബ്ജി hope to എപ്പോഴാ rob കളിക്കുന്നത് ബ്രോ his പബ്ജി പോയില്ലേ ബ്രോ unless, that is, he's as പബ്ജി കളിക്കാം And runs into a very നോക്കട്ടെ patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself, the butcher of Blaviken. ഓക്കെ അവളെ ചോദിക്കാം അടി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല Deepest apologies, but I must ask, is this about love? Guessed it. It's love. I knew it at once. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their കേറുണ്ട് ബ്രോ she rode in there. കേറുണ്ട് പക്ഷേ Black and white, gooseberries and... Yes, I know. കേറുണ്ട് Had a terse exchange with the garrison കേറുണ്ട് commander കളി over പക്ഷേ Where to? ആയില്ല I'm not omniscient.
നോക്കട്ടെ പബ്ജി തിരിച്ചു വരുമോ നോക്കട്ടെ. വരുമായിരിക്കും. വരുമ്പോ കളിക്കാന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാ നിൽക്കുന്നേ. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും കെയർ ഉണ്ട്, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ കളിക്കാന്നല്ലാണ്ട് ടീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കളിക്കില്ല. Done drinking. ആരാ കരയുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന്? Then fuck off. Don't want your kind here. ഓക്കെ, അടി ഉണ്ടാക്കാം. ഇവന്മാരുമായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കാം. Of course no. No, you done nothing. Horson's working witchcraft. Get him! Don't let up! What the fuck? Nice meeting you. കൊല്ലിങ്ങ. ഹലോ, നിനക്കറിയാവോ ഇവനോടിപ്പോ എങ്ങനെ ചോദിക്കും ഞാൻ? വീണോ? ഇവനോടിപ്പോ എങ്ങനെ ചോദിക്കും? ആരോടെ ചോദിക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ ആരോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നൈസ്. ഗാഡി ഇവനോടല്ലേ ചോദിക്കണ്ടേ? ഇവനോടല്ലേ ചോദിക്കണ്ടേ? ഇവനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം പാളൊറയിലിടറേ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, പാളൊറയിലിടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ? സോറി സോറി സോറി. പാളൊറയിലിടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ, പാളൊറയിലിട്ടു. സമാധാനം. എവിടെയാണ് പറയടാ. മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. ഇതെന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ശരി, അവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടെ. അവനോട് ചോദിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത്? ഇവനെ കൊല്ലട്ടെ ഞാന്? എന്തോ ആക്കാൻ? വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് യൂസ് ആക്കാനാ? അതെന്തോ സാധനം? എവിടെയാണ്? ഏതാണ് ഏതാണ്? മാളൊക്കെ എടുക്കുന്നു ഇവൻ. ഏതാണ് കുച്ച്? ഏതാണ് കുച്ച്? ചൂട്. ഓക്കെ, വാളെടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി, വാള് വെക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി. ലെഫ്റ്റ് സൈഡില്. ഓ, ഈ 2 വാളും ഉണ്ടാ. ഒരു വാള് വരുമ്പോ ഒരു വാള്. 2 വാളൊക്കെ എന്തിനാണ്? ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ശരി. ഓക്കെ, ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങും? വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങൂടാ? വണ്ടിയിൽ കേറിയത് എക്സ് ആയിരുന്നു. ആ എക്സ് അടിക്കുമ്പം വെടിവെക്കാണ്. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങും നോക്കട്ടെ. എന്റെ ഒരു പേട്ട് സാധനം എല്ലാ സ്വിച്ചും അമർത്തി നോക്കേണ്ട വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. എന്റെ കുതിരയെ ഒന്ന് മാറ്. എന്റെ കുതിര ഒന്ന് മാറാ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. എന്തായാലും കുതിരയുടെ പുറത്തുനിന്ന് എന്തായാലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാണിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. കൊറേ സമയമായി ക്ഷമിക്കുന്നു. ഏതടാ പിള്ളേരൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്ന? ഓക്കെ, എന്തായാലും അവിടെ പോയി നോക്കാം. കുതിരയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല.
എനിക്കൊന്ന് സ്റ്റോറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമല്ലോ. 2 സ്വിച്ച് അമർത്തി പിടിക്കണം അതിന്. കേറുന്ന എക്സ് ആണ്, അതെന്തായാലും ഉറപ്പാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡു ആണ്. റോഡിലൂടെ മാത്രമേ കുതിര പോകത്തുള്ളൂ. കുതിര എങ്ങോട്ടാണ്? വെള്ളവിടെ ഇതെന്താ ശവപ്പറമ്പോ? ഓക്കെ, കൊറേ പോവാനുണ്ട് കേട്ടോ, കൊറേ പോവാനുണ്ട്. കുറച്ചൊന്നുമല്ല, എന്തായാലും നല്ല പൊളി ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെയാ. ഷോർട്ട് കട്ടൊന്നും ഇല്ലടേ. ഇത് വന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല. പൊളി സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ എല്ലാം. എന്തായാലും ഓക്കെ, ആർക്കറിയാം. എന്തായാലും എന്താ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ? ഓ, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ബ്രോ. കൊറോണ ഒന്നും ഇല്ല, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. എടാ അവിടെ സിംഹം 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 ഓടിക്കോ കുതിരേ. മാപ്പിൽ മാർക്ക് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാ പോകുന്നത്. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു? ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കുതിരേനെ കൊണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോവും? സോറി ബ്രോ. ഇനി കേറ്. എന്തായാലും കുതിരയുടെ മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ കുതിരേനെ കൊണ്ട് കയറാം, വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? കയറാ കുതിര. ഇവിടെ കുണ്ടി അവിടെ ഇടിച്ച് നിന്ന് പോയാ. കേറാ കുതിര. കേറുന്നില്ലേ? കുതിര നാണം കെടുത്താണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോടാ. ഇതെങ്ങനെയാ? പ്ലീസ് സഹായിക്കടാ, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറവായി പോകും. എങ്ങനെ കുതിരയുടെ മോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ്ടേന്ന് പറ. എക്സ് എല്ലാ ചിഹ്നവും അടിച്ചു, ഇറങ്ങുന്നില്ല ഇവൻ. ഇതല്ല 2 പ്രാവശ്യം എക്സ് അടിക്കുന്നല്ല. ഓക്കെ, എക്സ് നെക്കി പിടിച്ചാലാ? ഇല്ലല്ല. ഓക്കെ, ഓ നെക്കി പിടിക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓ നെക്കി പിടിക്കുക. എന്റെ മോനെ, ഇത് ജിംബർലക്ക. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. ഓ ബട്ടൺ നെക്കി പിടിക്കാനായിരുന്നു എന്റെ തള്ളാ. ഞാൻ തന്നെ അവസാനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വന്നു. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. Trouble go away. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോടാ. Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right. ഇവനെയൊക്കെ കൊല്ലണ്ട വരുന്നാണല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്? സോറി. പോവാലോ. ഇവന്മാര് സംസാരിക്കുന്ന നേരത്തെ എനിക്ക് പേടിയാണല്ലോ. നോ ലോക്കൽസ് അവൈലബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ. ഇവനോട് സംസാരിച്ചാലോ? എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം. ഇവനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാലോ? വെറുതെ പോയിട്ട് അവനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പോയിട്ട്. പാസ്വേഡോ? So, out for a little walk here, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army we have a place for us. The scaffold. And thick-skulled quartermasters. ഓനെക്ക്. ഇനി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ. ഓനെക്ക് പിടിക്കാം. വെറുതെ നെക്കിയാ അടിക്കും.
Okay, let me see what you got. Like, have something for me. Okay, show me where you're peddling. Okay, that's shop. എന്താ അവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് നോക്കട്ടെ. എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടോ? ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചീറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ഉണ്ടോ? പ്ലസ് X2 ഏതാ വേണ്ടേന്നല്ലേ? ആൾ ഏതായിരിക്കും നല്ലത്? ഡാമേജ് +9 എന്ത് സാധനം അറിയാം. നല്ലൊരു വാള് വാങ്ങിയാലോ? ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ലെവൽ 7 ആവണം. സിൽവർ സോഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 30, 36 ഇത് മൂന്നും ഒന്നാണോ? 43 രൂപ, 36 രൂപ, 43. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും പൈസ കൂടിയ ക്വാളിറ്റി കൂടി അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, പോട്ടെ. എന്തൊക്കെയാണ് സാധനം? ബാക്കടിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, അവരെല്ലാം കാണിച്ചു തരുവാണ് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് എല്ലാം സ്കിപ്പ് അടിച്ച് വിട്ടേ. പോ പോ പോ. So long. ബ്രോ. ഓക്കെ, കഥയിലേക്ക് പോവാം. How much grain will your village give? എത്ര മാസം കാണും ഈ സ്റ്റോറി? ആർക്കറിയാം? ഈ സ്റ്റോറി തന്നെ. Look at my hands. Look. എത്ര ജീവി See the ഉണ്ടെന്നാണ് calluses? ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the elderman and the smith, Willis. Liyang bro, ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന പിന്നെ വരാം. Okay bro, okay. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it, and then I shall see what I can do. It's a deal. Okay. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. I'll need bait, a specific herb.
Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Tomira and Mislav. Thanks. Es sind Jagden. News first. Es wird heilig. Weil ihr Serit es mag. Serit styling key? Stop here. Stop. What? എങ്ങോട്ടാണ് പോണ്ടത്? ഓ എത്ര ദൂരം പോണം? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓ ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ് ആവലുണ്ടല്ലേ? പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്താലോ. നൈസ്. അത് നൈസായി. എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തി കളി തുടങ്ങാം. Who knows what the morrow will bring? എന്റെ കുതിര എവിടെ? അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഇത് കൊറേ ദൂരമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നേരെ ബാക്കോട്ടായിരുന്നല്ലേ പോണ്ടേ? ഓക്കെ. ഹലോ, ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടുന്നില്ല. Not at all. അടിപൊളി, മൊത്തം കളർഫുള്ള്. ഉൾപ്പൊളി കട്ടപ്പൊളി. Well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking...
A few years ago, we had trouble, drowners under the bridge. Whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Emir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു? ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കട്ടെ, ബാക്കോട്ട്. ഓ, ഇത് തൊട്ടടുത്താണല്ലോ. രണ്ടും തൊട്ടടുത്ത. എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം. ഫസ്റ്റ് സീൻ എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, എന്റെ കുതിരേനെ കാണുന്നില്ല. അതാണ് സീൻ. ഓ, ജാതി ഗ്രാഫിക്സ്. കില്ലർ വിഷ്ണു അണ്ണാ, കില്ലർ വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണു, ആ നിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മര്യാദ ഇല്ലടാ. ദിവസമായി വിളിക്കുന്നു. അതില്ല ഇവിടെ. ഓ, ഇതാ കാൽപാദം. ഇതാ ഇങ്ങോട്ടാ പോയേക്കുന്നു. ഇങ്ങോട്ടോ? ഓക്കെ, കാൽപാദം കാണാം. എടാ, നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ. ജോയിയല്ല, ഇവിടം വരെ കാൽപാദം ഉണ്ട്. ബാക്കി എവിടെ? പണി കിട്ടി. കാൽപാദം മൊത്തം പോയാ? ഇവിടെ നോക്കട്ടെ. Trail's fresh. Mislav just left home. എന്ത് സാധനം? ഓക്കെ, കാൽപാദം കിട്ടി. നൈസ്. പൊളി, കട്ടപ്പൊളി. You, Mislav? Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march. He'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies.
but they just won't die, because they're clever. More so than foxes. Oh, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായോ? Something fierce. Too late. Attacked another one. ഞാൻ പോയി വാള് വീശാ അണ്ണാ. ഓ ഓ നമുക്ക് കാണല്ലോ. അവരവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നെ കൊന്ന എന്നെ കൊന്നല്ലേ? എന്തോ ഇവിടെ ഓ ഡാർക്ക്. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Sorry. Hope you weren't close. No, not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffin, know anything about it? Oh, not much. It's not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Greetings. Good day to you. Good day. 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Ground's black, saturated with blood. A camp. ഇവിടെ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട്, അത് കണ്ടുപിടിക്കണല്ലോ. എന്ത് സംഭവമാണെന്ന് ആർക്കറിയാൻ പോയ. ആ ഇതാ കിടക്കുന്ന എന്തോ സാധനം. എന്ത്
These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Griffin's nest. What remains of it, at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the Griffin brought him here. Took a long time dying. Bones. Horse, dog, human. A few months' worth. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Level 2 ഇതാണ് നമ്മുടെ റൗഫ് പറഞ്ഞത് ഫുള്ള് സംഭവം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലേ എനിക്ക് ഇത് അതൊക്കെ ലേൺ ചെയ്തേക്കാം അത് കഴിഞ്ഞു Burned. Only a human could do this. अरे रोलिंग चलना
भाई कैसे हो? क्या? മേളിലേക്ക് കേറാൻ ഇല്ലല്ലോ. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യട്ടെ അപ്പുറത്തേക്ക്. ഇത് പിന്നെ അങ്ങ് വരെ ഞാൻ ഓടേണ്ടി വരും. കുതിരയുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്രയും ദൂരം എന്തിനാ ഓടുന്നത്? ഇതിൽ പോയാൽ പോരെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ പോവാം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബാക്കോട്ട് പോയാൽ ഈ സ്ഥലം എത്തി. Kings do the fighting, peasants do the dying. കുതിര തന്നെ വിളിക്കാം, എന്തായാലും പോവല്ലോ. Should talk to Vesemir. Last time I blended. Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It always sat there empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Standing at me window, peering at the goings-on. He must have known me, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, "Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals?" "Nay," says I. "And you must be right daft to pester folk at night with such foolery." But I sees he ain't listening, just staring at me pan like a magpie at a copper. "Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn." Cinematic cutscenes ആണ്. Baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Interesting. What happened then? Before dawn, another rode up to the hut. But come morn, only the first fella left, locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him, and me pan. 'Twere old, black with soot, not worth much, I suppose, but I've no other. Will you help me, dearie? Yella Billa, welcome to the stream, bro. It's a free loud noise and thank you for the support, bro. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Turkish, hello. Hello. Hola. How are you, bro? Are you from Last Island, bro?
Not sure about that, but that's why. Wait a second. Let me... Mustafa Diniz. Hi bro, Mustafa. कैसे हो? How are you? Let me check what's inside. I think so. Hey. Too many side missions, bro, here. 50. Yeah. There's too many side missions. Here? Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! Sorry. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to service their garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a ploughing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks, but found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. हेलो ब्रो, हेलो रेस सल्वी, रेस ब्रो, कैसे हो? तो क्या बोला, क्या है इनसाइड भाई? आई डोंट नो। क्या है इधर? इसका पास क्या है? क्या बोल रहा है ये? Yeah, I got it. I got the food things, right? Wait, let me check. Okay, let me Shavings from a tinderbox. Arsonist must have lit his torch here, tossed it on the roof, then fled through the orchard. Footprints, bro.
Hey. Where did he go, bro? Oh no. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. बढ़िया भाई. कैसे करता हूँ? क्या बोला? Oh, खत्म हुआ. Okay. Poor, dark, and putrid. अरे भाई. Oh! Discipline. That is what you folk lack. Where the hell did he go, bro? Yeah, I got it. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Something jumped out of the rushes. Drowners. Hey, क्या है ये? ये साले. Tell me what you got. I will die. I'm going to die. Oh, what? Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Bleeding tracks lead back to the village. Surface wound. Heard of the Vryhead Good Brigade? man. Whose field is that, the other side of the river? By the wood. Boy in Climmix. Good lad, Master Witcher. Though he... Yes, this boy will be benched. Trail ends here. Yeah, he's but inside. I'll recognize him by his wounds. Like crickets. You chew 'em or swallow 'em whole. Oh. Devil sits in the old oak tree, brewing cider with devilish glee. Drinks it down in greedy slups. Then come morn howls me devil head hurts. Yeah. Drowner claw marks. Got him. It's gotta be him. Nasty wound. Run into a drowner? What the fuck do you care? Whoa. Our arsonist's a charmer, too. Come on. Smith wants to talk to you. I not talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies. Do anything for gold, they will. They forge the blades the black ones put to our throats. Am I not right? Listen, we can work this out, man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but what's left is yours. Fine. I'll agree to that, if you swear to stop playing with fire. Fail to do that and I'll come back, and someone will get hurt. Of course, Master Witcher. I swear on me dead mum. Your gold, and here's to your health. Down with the black ones and non-humans alike.
Come on now. Couldn't track your arsonist down. Sorry about that. Damn shame. Well, the black ones might catch him eventually. Do you need anything? I managed to save some things from the fire. And my anvil's whole. I could bang something out. You know, can use every copper now. Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already. Other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Will you stream Minecraft? Maybe, bro. 8 more games on the way, bro. क्या करूँ मैं?
Move it! Come on now. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Ah, Come okay. on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Yeah. Oh my Let's go god. give it a warm welcome. Wait, take this. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. A witcher with a crossbow? We breaking with tradition? Stop talking. Got a griffin to kill. तो मेरे पास एलसीडी नहीं है ओ Watch out! It's about to dive! किधर गया साला Damn! It's fast! बाइक करो साला बे यार Don't let it get away! ये जा रहा है भाई अबे साले आओ आओ Bleeding! It'll weaken soon! अबे मर जाओ Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn.
Move it. इतना बोरिंग Come on, Roach. Magic. Show me what you got. Piece of power. Hey there. Faster. Lagi. Hey ya. Lower and I'd faint. What the hell is this? Rye. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. No, I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! What? Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Elaine, take it again. Mercy, please. Hello? No more. Please, Hey. no more. Mercy, please. No more. Please, no more. I've been like shit in a blowhole. Mercy, please. Good day to you, good day.
Jennifer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Time we were on our way. I'll buy some provisions for the journey, then we'll go. Geralt, we should stay out of it, just this once. What happened to the lilies? Took 'em down. Took 'em down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Oh. Leave me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. Oh. Oh. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How?
I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then... Right now! Oh. We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima.
Oh. Oh. It must suffice. Thinkamere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, Witcher, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth, unknown. Parents, unknown. Age, unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. We fought on opposing sides, true. Then we landed in the same dungeon. Arian escaped, set fire to the castle on his way out. So that is how the blade started. Our reports suggested the dragon was responsible. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? I left Flotsam with Yorvith, commander of a Scoia'tael unit. A slayer of monsters and a slayer of men. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her, and I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. I watched her get in the megascope, but ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well,
National interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the General to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the General's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Black, black, or black? We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. This might come as news to the gentleman, but a towel wrapped around one's waist is not fitting attire for an audience. The gentleman will kindly dress. This might come as news to the gentleman, but a towel wrapped around one's waist is not fitting attire for an audience. The gentleman will kindly dress.
black suits the gentleman. Does the outfit satisfy the gentleman? A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Confirm away. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Wrong, wrong, wrong. Once more. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Left leg forward. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your graphics I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Full cut scene, cinematic scene. Story. Story mode. Duiven aden in karn eb marvoet. Emir var emreis. Bow. Your Imperial Majesty. Arer ep the orde. Weljen namen, wat kan favort? I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. Are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I'd drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Save your generosity for those whose homes your armies have razed. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results.
Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Follow me, if the gentleman pleases. Please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman Disgusts. need not bother. War en ein fein. And it's past Calm yourself. What? Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard II, Prince of Elanda. Not only am I making weight here like some supplicant. Raadsliden enek es tun es saur anneem. Es ziet efsa. Het vindt zijn mijn macht. Så vart Geen gevoerd. Geen Win hart Es gleitet. Kin weg renegat en selfit den kaffe. Es et lentmen eknot macht. En selfit den sikler. Kasper ken du velede. Tu meva. Inherod kassi vandra slaffi Once the gentleman is done, he should see me to retrieve. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. That quill sharpened yet? Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchants' guild, but the Church of the Eternal Fire and the criminal underworld. At times it is difficult to tell the one from the other. They both display a similar ruthlessness and cynicism that... Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? Mm-hmm. And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look. That's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. How about that? She's grown up? It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri. Using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. So where's Ciri been seen, exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold.
Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Okay, second part. Oh. Oh. Okay. Thank you guys. Second part. Alright. Browse room. A shame I have no time.